taa, ndị gọvanọ nọ na mpaghara South East akpọ oku udo n'emume ụbọchị Igbo nke afọ a. Ọchịchị etiti ejikere ịrụgharị akwa mmiri dara ada n'Enugu. Tinyere n'abụba ọrụ amaghị mgbe ọ ga-ebi, ọchịchị etiti akpọ otu NLC na otu TUC nzukọ ntụmadị. Ị nwere ike isonyere anyị n'onyonyo igwe ozi YouTube n'akara NTA Enugu. Igbo mụrụ m ndewo. Taa bụ ụbọchị Fraịde ahịa Eke, abalị nke 29 n'ọnwa itoolu afọ 2023. Abụ m Dominica Onyeokereke n'ozi akụkọ ụwa n'uju ya. Ndị ọnụ na-eru n'okwu na mpaghara South East ezukọọla n'emume eji emerube ụbọchị Igbo nke afọ a iji weta ọsịsa nyere udo na ọnọdụ akụ na ụba ga-adị ọkpụ na mpaghara. N'emume ahụ, ndị gọvanọ nọ na South East jariri ndị Igbo ka ha wechigha ugwu ha dịka ndị kacha dị ike ọrụ n'imepụta ihe n'obodo anyị. Chika Ugwu ji akụkọ a n'uju ya. Mgbakọ a bụ maka ịkwalite ka ndị Igbo si ebi na omume ha akpọrọ Culture and Tradition na Bekee. Mmemme nke 2023 Igbo Day bụ nke pụrụ iche n'ihi na ọ bụ nke mbụ kemgbe e wetere aka na-achị obodo Naijiria ọhụrụ nakwa gọvanọ ndị ọhụrụ na ụfọdụ steeti na South East. Ọgbakọ a bụ nke gọvanọ ndị si na steeti South East bịara maka ịkọ ka ha ga-esi kwalite udo na ịhụnanya na steeti ha. Ha niile kwere na oge eruole mgbe ndị Igbo ga-ebili na ụra nkọta ọrụ ha na ndị ọzọ iji wee kwalite akụlụba na ndụ ndị bi na steeti ise maka ọdịmma echi. Ka ọ na-ekwu na isi okwu mmemme afọ abụ Igbo Kunie, onye ji ọkwa chairman mmemme abụ Dọkịnta Arthur Eze nke anọchitere anya ya kpọkuru ndị isi ọhaneze ka ha wepụta atụmatụ dị iche iche ịhazi ụfọdụ ihe ndị na-echere ndị steeti South East aka ngwa. Ka ọ na-ele anya na ọtụtụ ihe ndị nna ndị Igbo mego ma nwụọ na steeti ndị a na ihe gbasara agụmakwụkwọ, egwuregwu, omume anyị nakwa nkwalite obodo ha. Site n'Enugu, abụ m Chika Ugwu. Ọchịchị etiti ga-amalite ọrụ ịrụgharị akụkụ akwa mmiri ahụ dara na mpaghara New Artisan nke awara okporo ụzọ si Enugu wee gaa Port Harcourt. Onye minista okwu ọrụ dị n'aka bụ Dave Umahi, onye kwupụtara nke a oge ọ gara leta etu ihe si gbatakwuru na akwa mmiri ahụ dara bụ nke aka na-achị steeti a du wee gaa, mere ka amata na a ga-enyocha ọnọdụ akụkụ akwa mmiri ahụ nke ọzọ iji mata na o nwere ka a ga-esi meghee akụkụ ahụ maka ụgbọala ịgba na ya. Chika Ugwu ọzọ ga-akọtọpụrụ gị akụkọ a n'uju. Dịka na o kwere na Enugu steeti bụ obi South East nakwa na ọwa mmiri ahụ dara ada bụ ụzọ ụfọdụ ndị ji aga steeti ndị ọzọ, Minista Dave Umahi toro gọvanọ mba maka ụfọdụ ihe ndị o mechego ọsịsọ ịhụ na gọọmenti etiti malitere ọrụ na ọwa mmiri ahụ ịhụ na ebelatara afụfụ ndị na-anya ụgbọala na-agabiga ebe ahụ. O kwere nkwa na ha ga-elema ọwa mmiri nke ọzọ nọ ya nso anya ịma ma ọ ka dị mma maka ụgbọala ịgafe tupu arụọ nke dara ada. Ka ọ na-ekele minista ọrụ nọ n'aka maka ọsịsọ ọ bịara ịhụ ihe mere ni, Gọvanọ Peter Mba kwere gọọmenti etiti nkwa na steeti ya ga-enye ha enyemaka ọbụla ha chọrọ ịhụ na ọwa mmiri ahụ bụ nke arụziri ngwa ngwa. Dịka na minista ọrụ dị n'aka bịa hụ ihe mere, gọọmenti steeti a nwere olileanya na ọ bụrụ ọsọsọ ọwa mmiri ahụ ka a ga-arụzi, na a ga-agakwiru wee rụzie okporo ụzọ ndị ọzọ nọ n'aka gọọmenti etiti na steeti a mebigo. Site n'Enugu, abụ m Chika Ugwu. Ọchịchị etiti nọrọ taa bụ Fraịde wee kpọọ otu NLC n'ogbo ya bụ TUC oku ntụmadị. Dịka ozi anyị wetara si kwu, ọchịchị etiti hibere nzukọ ahụ iji kwụsị abụba ọrụ nke otu abụọ ndị a guzobere ịga n'ụbọchị 3 nke ọnwa Ọktoba na-abịa.
otu abụọ ndị a nọrọ na mbụ mee ka ọha mara na ndị ọrụ ga-aga abụba ọrụ amaghị mgbe ọ ga-ebi n'ihi na ọchịchị obodo a enwebeghị ike inye ndị ọ na-achị enyemaka ga-ebenata ihe nhịahụ so mwepụ o wepụrụ ego enyemaka mmanụ ụgbọala. Ihe ọzọ dịkwa ka ibe ya bụ na otu abụọ a na-achọ ka enye ha ego ịja mma, itinye onyinye enyemaka n'ọrụ, iwepụ ego ụtụ isi na ịkwụ ndị ọrụ oyibo ego oruwere ha na iwelite ọnụ ụgwọ ọnwa opekata mpe. N'ozi ahụ gara n'ihu ime ka anyị mara na otu NLC na otu TUC wetagbadoro ozi akpọmoku gọọmenti kpọrọ ha n'ụtụtụ taa site n'aka ụlọọrụ ministri okwu ọrụ dị n'aka. Dịka Naịjirịa nke a na-akpọ odogwu mba Afrịka na-akwado imerube mmemme afọ 63 zuru oke o ji were onwe ya n'aka ndị ọcha, emume a dị oke mkpa chọrọ ka echezie echiche nke ọma n'akụkụ obodo a, iweta ihe nnweta ya, nsogbu na-echere ya aka mgba na ụzọ esi akwa onye ukwu wara. Chegọnụ Arọ wetara echiche obi ndị obodo anyị na nke a, gere akụkọ a n'uju ya. Ndị ala anyị bụ Naịjirịa akọwala na afọ 63 nke Naịjirịa gbara kemgbe nnwere onwe ha dị oke mkpa na ekelere Chineke maka ya, mana ha kwara arịrị gbasara ihe isi ike nakwa ụkọ ego nke ji ndị mmadụ n'ala. Ha kwuru na nri ọnụ enweghị onye nwere ya ugbu a, na ihe nhịahụ karịrị mmadụ nghọta. Ha kwuru na ihe ndị a n'ọnọdụ a dị iche iche na-ewepụ obi ụtọ n'arụ mmadụ. Anyị 63 years now. Nigeria ya ga-aga obodo a ghasara aghasa. Biko Chineke gbata anyị ọsọ enyemaka na obodo a nwere isi, onwere ihe na-agaga n'obodo a. Ya na-ewebatara anyị ebe ndị ọrụ aka ga na-alụkwa n'ọrụ, ebe ịgụcha ụmụ akwụkwọ ọgụcha ha ewe ọrụ. Obodo anyị bụ Nigeria, otu o si dị kịta abụrụ ife a na-ekwu n'ọnụ, ife aghasagori nne, mana enidi ka ndị na-achị ọchịchị n'obodo a nwee ike nyere aka ka edozite obodo a, ka obodo a nwee ebe ezigbo ọnọdụ fụọ ndị ogbenye, because otu obodo si dị kịta ogbenye afọ ọzọ ife ọ ga-eli. Na ayọ ndị Naijiria ihe na-esiri anyị ike, obodo anyị adịghị hapi, Chukwu nyere anyị gbata enyemaka, mana ọtụtụ ihe si kwuru kịta anọ na nsogbu. Ekpere ha bụ ka ndị na-achị achị nwee obi umeala ma nwekwa egwu Chineke ime ka ndụ dịrị ndị mmadụ mma, ọkacha ndị ogbenye dị n'ala anyị bụ Naịjirịa nakwa ndị ọrụ bekee. Abụ m Chegọnụ Arọ. Ihe ike a na-eme megide okike chi nke nwa bekee kpọrọ Sexual and Gender-Based Violence (SGBV) n'ahịa ịchafụ bụ okwu akpụ n'ọnụ n'obodo anyị bụ Naịjirịa, tụmadị n'ebe ọnụ na-ekwuchitere ụmụntakịrị na ikike okike chi nọ. N'afọ 2015, obodo anyị debere n'iwu na-emegide iwu ime mmadụ ihe ike nke akpọbiri ka VAP, iji mee ka ikpe megide ndị na-eme okike chi ihe ike wee mkpọrọgwụ. N'akụkọ anyị ji n'aka, Susan Eze tụlere itinye iwu VAP n'ọrụ na steeti Enugu. N'ụwa niile, alụ dị iche iche a na-akpa megide ụmụ nwanyị bụ nke na-emetụta ha ma na anụ arụ ma na mkpụrụ obi. Na nchọpụta ụlọọrụ UNICEF mere n'afọ 2020 gosiri na ihe ruru pasentị 90 bụ ndị awakporo n'ike bụ ụmụ nwanyị, pasentị 99 ndị kpara arụ dị otu a bụrụ ụmụ nwoke. Kosiladị, amụma iwu a akpọrọ Violence Against Persons Prohibition Law (VAP) n'ahịa ịchafụ bụ usoro iwu nke hụtara mwakpo dị otu a dịka ọdachi nwere ike ịdakpo onye nwoke ma ọ bụkwanụ onye nwanyị, wee mee ka iwu a nabata na nwoke na nwanyị nwere ike ịnọ n'ọnọdụ dị otu a, ntaramahụhụ wee dịkwara onye ọbụla kpara arụ dị otu a. Ya bụ iwu wee wepụta usoro a ga-esi chekwaa onye ọbụla maọbụ nwoke maọbụ nwanyị n'ọnọdụ dị otu a. Iwu ahụ nyekwara ohere ka e nwee ihe iti aka n'obi a ga-enye onye ọbụla adakporo n'ike.
ọ bụ ezie na ebinye n'aka n'akwụkwọ ime ka iwu a dị ire n'Enugu steeti kamgbe afọ 2019 ya bụ iwu n'agbanyeghị ọmarịcha ohere niile o nyere ka ndị nọ n'ọrụ gbasatara ọnọdụ ndị dị otu a na-ekwu na iwu ahụ adịbeghị ire n'Enugu steeti. Ha na-akọwata na ihe gbasatara omenani okpukperechi socha n'ihe ndị na-adọghachi aka elekere azụ ime ka iwu a dị ire n'ezie. Ndị dị otu a wee na-enye ndụmọdụ ka emee ya ka ọ bụrụ iwu na ndị ụlọikpe nakwa ndị ọrụ nchekwa dị iche iche na-eji iwu a akpọrọ VAP law wee na-ekpe ikpe onye ọbụla kpara arụ dịka ịdakpo mmadụ maọbụ itigbu mmadụ n'ụdị ọbụla. N'Enugu, abụ m Susan Eze. N'ịpịacha akụkọ ụwa taa, gewo ntị n'isiokwu anyị ji mere akụkọ. Ndị ọnụ na-eru n'okwu na mpaghara South East ezukọọla n'emume eji emerube ụbọchị Igbo nke afọ a, kpọọ oku udo na uto ọnọdụ akụ na ụba ga-adị ọkpụ na mpaghara a. Ọchịchị etiti ga-amalite ọrụ ịrụgharị akwa mmiri dara ada n'Ọdịnsa na mpaghara New Artisan dị na awara okporo ụzọ si Enugu gaa Port Harcourt n'oge adịghị anya. Anyị kọkwara gị na n'ime ka egbochie ịga abụba ọrụ n'obodo anyị malite n'ụbọchị 3 nke ọnwa Ọktoba nke hiberela, ọchịchị etiti akpọọla oku nzukọ ntụmadị nye ndị ndu otu ndị ọrụ ejikọtara ọnụ. Ebe a ka okwu jiri nwa agụ n'akụkọ ụwa taa. Anụgbala taa echebu nta kachifo. Top stories tonight. Southeast governors project peace at 2023 Igbo Day. Federal government to construct collapsed bridge in Enugu. Plus, indefinite strike, federal government invites NLC, TUC to an emergency meeting. Remember, you can watch us live on our YouTube channel at NTA. A very good evening and many thanks for joining us on the news at 7. I am Chika Ugu. Key players in the Southeast Zone have gathered at the 2023 Igbo Day celebration to provide solutions to lasting peace and economic growth of the region. At the occasion, the Southeast governors tasked the Igbos to reclaim their pride of place as the most industrious people in the country. Next report, also go to the next report. Okay, we'll bring back that report in a short while. The federal government is to commence reconstruction work on the collapsed section of the bridge at New Artisan axis of Enugu Port Harcourt Expressway. Minister of Works Dave Umahi, who stated this when he inspected the collapsed bridge in the company of the state governor, said an integrity test will be conducted to determine the possibility of reopening the other section of the bridge. Acknowledging that Enugu State is the heart of the Southeast region and the collapsed bridge link way to some states in the east and beyond, the minister commended the governor for proactive measures he has taken to ensure that federal government commences immediate reconstruction of the bridge. He assured that necessary tests will be conducted on the other section of the bridge to ascertain its integrity for use, while demolition and reconstruction commences on the collapsed section of the bridge. He also promised that the federal government will expedite necessary approvals of governor's plan to reconstruct and dualize the Enugu-Abakaliki road. We're going to look at the second bridge and see how far the remedial work will be done on it. And we are going to scale up the reconstruction of the two bridges alongside with the road construction that is going on.
Thanking the federal government for its prompt response, Governor Peter Mba assured the government of providing any needed assistance to ensure the bridge is reconstructed in no distant time. With the visit of the Minister of Works, the state government is optimistic that work will not only commence at the failed section of the bridge, but also in all the dilapidated federal roads in the state. In Enugu. We'll go back to the previous reports where we told you that key players in the Southeast Zone gathered at the Igbo 2023 Day. The 2023 Igbo Day celebration focused on the theme Igbo Kunye, meaning Rise Up Igbos. The governor of the Southeast states say the celebration provides the opportunity to chart ways to improve unity and collaboration amongst the Igbos. The governors challenged the people to rise up and build strong bridges with other ethnic groups across the country. This welcome trend and this event, as well as others like it, will ultimately help us build capacity, which we can channel back to our homeland in the Southeast in any areas where there is room for improvement. For me, this event is unique in that it reminds us why we need Igbo. By focusing on the things that unite us, our colorful culture and tradition. While there are many reasons for solar discourse in Igbo land at the moment, it is also important to remember that it is not all doom and gloom. And while we still have so much to work on and repair, there is still plenty to be proud about being Igbo. And that is why we are here, to tell the whole world that yes, Igbo people have come to speak with one voice. Igbo people have come to identify our identity. Igbo people have come to celebrate our culture. Today is that day. The chairman on the occasion, Prince Arthur Eze, tasked the leadership of Ohaneze Ndigbo to initiate measures aimed at resolving current socio-political issues negatively affecting the Southeast region. I urge the newly inaugurated governors, as well as the older ones, to put in more energy and time aimed at creating a conducive atmosphere necessary for commerce to thrive in Southeast Nigeria. Reflecting on the achievements of the forefathers in areas of education, commerce, industry, social development, and culture, the President General of Ohaneze Ndigbo, Dr. Emmanuel Iwanyanwu, said the social-cultural organization is making moves to create a new Igbo land of prosperity anchored in peace and unity. This is a day when through the hustle and bustle of life, we Igbos pause for a while. And when we pause, we reflect on our past. We examine our present, and we have a peep into the future. When we do this, we are able to know where we have succeeded, where we have failed, and how we can succeed in the future. The celebration featured the presentation of awards to past heroes for their remarkable achievements in Igbo land. In Enugu, the federal government on Friday invited the leaders of the Nigeria Labour Congress, NLC, and TUC to an emergency meeting. According to the report, the meeting was fixed by the federal government to avert the planned nationwide strike on October 3. The unions had announced that workers would proceed on indefinite strike over the government's failure to provide palliatives to cushion the effect of the removal of subsidy on petrol. Among other things, the NLC and TUC are asking for wage awards, implementation of palliatives, tax exemption and allowance to public sector workers, and a review of the minimum wage. According
According to the report, the federal government had earlier fixed the meeting for 12 noon today, but had shifted the meeting to enable organized labor to reach out to their leaders outside Abuja. The report added that the NLC and TUC counterparts received the government's invitation this morning through the Ministry of Labor and Employment. We'll take a break here. The news continues shortly. Do stay with us. When malaria won't show power for your side, it come knock you down. I'm a temp salt gel. Me I can tell you no say malaria medicine when no get bad taste or bitter taste for mouth, and it dey easy to swallow. Try. I correct game changer. I'm a temp salt gel. Say no to malaria. Yes to life. As Nigeria, often referred to as the Giant of Africa, celebrates 63rd year of independence, this significant milestone calls for a reflection on the nation's history, achievements, challenges, and the way forward. Shegun Aro felt the pulse of the ordinary Nigerian and now reports. To the ordinary Nigerian, 63 years of nationhood is a great accomplishment. According to them, Nigeria as an indivisible entity should be celebrated. They described Nigeria as the giant of Africa with great potentials in the global sphere. On the other hand, Nigerians expressed dismay over what they respected at this ripe age of 63, but which has failed to be achieved over the years. There has never been changes. Nigeria needs a lot to do. We need a lot to harness the poor masses of this country. The country has not changed from what it was in the early 60s. My prayer for Nigeria is that Nigeria will grow from strength to strength, and we are looking on to a better future for Nigeria. Within what I'm seeing in nation now, we lack security, hunger in the land, no employment for the youth. So my prayers is that let there be freedom in the land. After 63 years, I'm praying that may God help us. And I'm one of those that want to see Nigeria work. I don't want to leave this nation. I love my country so much that what is happening in this country breaks my heart every day. Nigeria 63, I think Nigeria is in the hands of God because we still have a lot to achieve. You know, in the present economy, I pray that God should restore back the glory of the latter years. With enthusiasm and faith in Nigeria, they are optimistic that tomorrow will be better for generations yet to come. In Enugu, Shegun Aro, NTA News. That's the size of our package tonight. But to end the news, a recap of our top stories. Key players in the Southeast Zone have gathered at the 2023 Igbo Day celebration to provide solutions to lasting peace and economic growth of the region. The federal government will soon commence the reconstruction of the collapsed bridge at the new artisan axis of Enugu Port Harcourt Expressway. We also informed you that in a bid to prevent the planned nationwide strike from October 3, the federal government has called for an emergency meeting with the leaders of the organized labor. That was the news. Thanks for watching and good night.